The car changed society 120 years ago. It gave freedom to everyone. The car changed the way of life. Barn find these days is something very rare. Everything has been found, but there is always something out there. I've got a hunch that there is something very interesting behind these doors. And if I'm right, then we might well have an amazing discovery. Seems like we're selling furniture these days. It shows me that hopefully nobody else has been there before. Wow. And secondly, it's not a neglected place. It's a storage facility, but a storage facility for old carpets and old furniture and maybe old cars. What I hope to find is, in fact, very special and unique these days. And if you look at the condition of the building, which is a stone building, well maintained, they should be in good preserved condition. Oh la 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 la. Fabulous. Absolutely fabulous. Jesus Christ. Yeah. I think we need a few more people on this one. Volledig geconserveerd. Ongelooflijk. That's the sort of thing that you don't find anymore these days. So there is a Dion Bouton, a Renault, and a Pipe. That's the Pipe, which is a 4-cylinder 1904, and that have never moved since 1914, I believe. Over 100 years ago, can you imagine? So it's a true barn find, something that every collector would dream of. These are quite extraordinary cars, actually. They date from 1901, 1903, and 1904. They were purchased by the great-great-grandfather of the current owner. And these cars were put away at the outbreak of the First World War in 1914 for safety and have not run since. So it's absolutely something comparable, I would say, to the find of Tutankhamun in the car world. Look at that. This is the family coat of arms, as these cars have been in the same family now since they were purchased new at the beginning of the 20th century. The coat of arms is the sign of the family. That comes very much from the horse-drawn carriages, because obviously they didn't have license plates and all kinds of things, and you wanted to know what belongs to whom, and it was like putting a stamp on something that you own. Carrosserie Lucien Schnitzel, Brussels. Belgian coach build. It's amazing. Original plates still in place. The coach builder was different than the person who built the car. So they would send the rolling chassis with the engine to the coach builder, who would then put on the coach work onto the rolling chassis. And he would then also paint the car in the color he wanted and paint the chassis the color he wanted. It was all made to measure. These original plaques and everything, it's just something you don't find. It's just unbelievable. That was the number of the registration in Belgium. That is on that car since it was registered at the beginning of the 20th century. It's fantastic they still have these plates, and also it allows us to trace the dates when they were registered. For example, the Pipe was a model that was only built in 1904 and the end of 1903, and this is a registration from the end of 1903, so there's a big chance that this car was actually built and already registered in 1903. Motor compleet. All correct instruments. Er zit zelf nog olie in. What I would suggest is that the cars are thoroughly examined by people who know what they're doing, and then very sympathetically restored mechanically so that they work, and preserved as much as possible as to the originality of the paint, the interior, and all the rest of the car. At the end of the 19th century, beginning of the 20th century,
there were hundreds of car makers. Some people had built half a car or one car, and some 5, and then suddenly, obviously, most of them collapsed, and the good ones remained. These cars are very special because they obviously were all bought new, and they were all bodied by Belgian coach builders, which is something quite extraordinary. So there's Dion Bouton, which was one of the big makes that came out. The other one is a Renault. Renault still exists today, as you know. And the third one, which is probably the most interesting one, is a Piep. And that is a Belgian make, which started in the very, very late 19th century, and then produced some very interesting cars with the help of an ex-Daimler engineer, and were an absolutely top level of cars. So the equivalent of a Rolls-Royce in modern days, or a Bentley. They only lasted about 10 years. So they're very rare, they're very sought after. So that is an absolutely top quality product, which has rarity, beauty, and obviously the condition of the real preservation. If you redo the engine and the running gear and just leave the rest and preserve it, clean it and repair it where necessary, but do a minimum of restoration, the car will be an absolute museum on wheels. They will be sold and offered at the Grand Palais Éphémère auction in Paris. They're offered at no reserve, which means that theoretically they could be bought for €1, but obviously that excites people even more. So hopefully, as I already have interest now in the cars, they will make a great price and deservedly hopefully go to very good homes, which is very, very important. This barn find is definitely one of the highlights of my career, and would be, I think, the highlights of any specialist's career. But to find this is really something very, very special, and I don't think it'll be repeated, probably not in my lifetime. You have entered one of the most important motor events in Paris, which is our auction. This is our biggest auction in the year calendar for Europe. It's all sort of styles, all sorts of eras, periods, 1940s, 50s, 60s, 70s, the more modern supercars. And as you can see in the back, we also have some important veterans. The way they look, the way they're here today, the condition of the cars is just remarkably preserved. We've been bombarded with emails and telephones ever since the catalog was out, and even way before. From the moment they were launched online, we've had some very good response on all 3 veterans. Regarde, Dion Bouton avec le D et D. Oui, de chaque côté. Ouais. Pas de chaque côté, ouais. Au pochoir. Au pochoir, ouais. Elle a son allumeur d'origine. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. We're getting mad. It's so rare today to find car in this condition. It is all original. It's quite difficult to find such a barn find. These cars have always been kept inside and are in their amazing original condition. The Renault is not a true Renault, but a license-built version
of Lopart in Liège. Renault sold the production rights to a Belgian company, meaning that the Belgian company could build Renaults under license in Belgium. Now, this car is one of those, and it is quite unique because Lopart in Liège must only have built a very limited number of cars because they were not a big manufacturer. Everything is original, even the carburetor. Nothing has been touched. It's just amazing. We do London-Brighton times to times. It's a race from London to Brighton, open to cars before 1904. So this is eligible, this one. All the people would come and have a look at it. Yes. It would be the best of the show. In the UK, they had a speed limit of 4 miles per hour. You had to have a man walk in front of your car with a red flag for warning of the danger of the automobile. And in 1896, they repealed that act. A bunch of people who owned the cars, they were now allowed to drive them to 12 miles per hour. So they gathered in London and they drove to the south coast, they drove to Brighton to celebrate that. And since 1927, they have been repeating that same exercise. It's about 60 miles. We do it on the same day or the same weekend as they did in 1896. Unfortunately, it was November. So it means that in cars with no roofs and no windshield screens and no protection really at all, I can tell you, when you do it, you feel like you've achieved something. The Dion Bouton is the oldest car make of the three. They started in 1880 with steam cars and then went on to develop the petrol engine and started building tricycles. The Dion was around 1900, 1905 the biggest producer of cars in Europe. They exported all over Europe and all over the world, and they were really very clever because they also sold their engines to other car makes. So that's why the Dion and the Renault have the same engine. It's a very rare car, the Pip. And I came especially for the Pip. Yeah. It's so rare to have a Belgian car in this condition. It's a beautiful car because it is not only a Belgian make, but the coachwork is Belgian too. It's made by Stutzel. It's a Brussels coach worker. It is a good make, it is a good engine, 4-cylinder. Before 1905, it is a dream to put this car again on the road, and I would like to do that. My Piep file. Piep was a small Belgian company, but they had great ambitions. 1903, they participated the Circuit des Ardennes with 3 cars. So we had Houtvast, Goeders and Van der Poele, each with a Piep. They have never been really successful because they were the smallest player in the game and their budget was possibly much lower than the big names in Europe. And for such a small company as Piep to introduce themselves in this top-level racing world was very ambitious and very courageous. Unfortunately, after the war, they did not survive and they diminished. He's been down here, 140 I have. 148. 145
I'm sure that it will go very well, and we hope obviously for world records. That is what we're here for. Ladies and gentlemen, we will continue with the most amazing finds that you have seen on your screen there, unearthed in Belgium earlier on in this year. If they were 30 years old, it's exciting to buy something from the original owner. When you look at something that's 120 years old and you're buying it from the family that bought it new, it's really unrepeatable. Ladies and gentlemen, I have bids here that already start me at the desk here of 20,000 euros. À 20 000. 22,000 is bid, thank you. 22 000. 38,000. 40,000. 42,000. 55,000. It's a comfortable feeling if you know that you're actually offering something that people want to fight for. 60,000 is bid now. 62,000, new place. 63, 64, sir. 72, sir, 72. 72 000. And a half. If you're literally looking at something that you will never have the chance to buy again, and if you're the last person in and somebody just beats you by 1,000 or 2,000, you're going to regret that. 4. 74 000. And a half. No more. Why stop there, sir? 75.5 we are. And so you're trying to convey to them that they're going to wake up tomorrow morning and they're going to say, I'm a fool. I'm a fool. I should not have missed that. I'm so sorry. Last chance, sir. Your car, sir. Well done. Incredible sale, incredible enthusiasm, incredible ambiance. And now I'm ready for a beer. Voilà, and off he goes. Je suis pas maquillé, c'est pas grave. Comme toute collection, c'est une folie. C'est une drogue. Elles me font toutes rêver. Là, si j'ai un hangar 10 fois grand comme ceci, ben, il sera rempli. Je les aime toutes. Je les aime toutes. Je ne vais pas faire de politique, mais enfin, les voitures, c'est comme les femmes. Chacune d'entre elles a quelque chose qu'une autre n'a pas. Donc voilà. Elles sont toutes belles. Ah, ceci n'est pas une pipe. C'est pas moi qui l'ai dit. On peut compléter le tableau. Hein. Ça, c'est un ami qui m'a offert. Et c'est pas mal. Ça tombe bien, voilà. Comme ça, vous voyez comment elle devrait être. J'ai un ami qui est Philippe Cantor, qui est expert chez Bonhams. Et au cours d'un déjeuner, il m'a montré ce que Bonhams avait découvert. Et là, j'ai failli attraper un infarctus. Et donc, j'ai suivi l'affaire de près. Avant la vente aux enchères, j'avais effectivement vu la voiture. Et tout de suite, je dirais que j'ai flashé. Je m'appelle Guy de Meulemester et je collectionne les voitures depuis 1984. Cette petite voiturette Renault, c'est la plus ancienne voiture de ma collection. Ça, c'est le frein à main. T'as vu? C'est effectivement une sale maladie. Allee, we zijn vertrokken. Ik zeg altijd zo, ik wil eigenlijk minder auto's en dan breng ik er 5 naar de veiling. Ik heb al verleden jaar zit ik met 5 naar de veiling en met 6 teruggekomen. Dat is een ziekte, hè. Ik merk dat aan mezelf ook, hè. Dus dat is... ja. Oh. Ik ben Erwin Berends. Heel mijn leven al verslaafd aan mooie auto's. Voilà, dat is hem. Het is het kleine broertje van de 3 eigenlijk, maar ik ben heel gelukkig met de aankoop. Dus, ja. Hier komt de aansluiting voor het water terug. De rubbers die waren steenhard verduurd, dus dat moet uiteraard vernieuwd worden. Hier komt de klep in, de inlaatklep, en hieronder is de uitlaatklep. De staat van die klep, als je deze zitting, die kant beziet, het is nog kwijt, nog gaaf, het is niet beroest. Dus dit geeft mij een goed voorgevoel dat de motor nog in goede werkende staat is.
We zijn nu net aangekomen na de veiling, dus het is nog inventariseren. Maar we hebben er een goed oog op en we hebben al een paar dingen gedemonteerd. En nog geen slechte verrassingen tegengekomen. Ja. Dit was nog een plezierige ontdekking. Dat is de sleutel die lag in een spleet. Dus voor de wielen los te doen. Die hebben wel wat gepoetst, want het was heel zwaar verroest. En dan, dit is de benzinebak. En dat is natuurlijk altijd plezant. Als je dan aan de rugzijde zie je hier 10.677 mee krijtje. Dat is dan 120 jaar geleden door waarschijnlijk de maker van dit bakje erop geschreven. Als het verhaal juist is, wat ik ook vermoed aan de staat van de auto's te zien, zijn die dus in 1914 aan de kant gezet bij het uitbreken van de oorlog. En hebben die eigenlijk daar niet meer buiten gekomen. Dat is toch al heel wat, want dat is eigenlijk meer dan 100 jaar. Heeft dat daar stil blijven staan en hebben er misschien kinderen in kunnen spelen of hebben ze er een kippenhok van kunnen maken. Dat is allemaal niet gebeurd, want ze zijn eigenlijk nog in opmerkelijke staat. Als je ziet, op 100 jaar, 2 wereldoorlogen overwonnen en noem maar op. Dus vrij compleet en in goede staat voor eigenlijk die leeftijd. Voor niks, dat is uniek. Tout est belge dans cette voiture, et bruxellois. C'est rare et c'est précieux. C'est ça qui fait l'intérêt. C'est l'histoire de la voiture et les gens qui l'ont utilisée. J'ai l'intérêt de toute la production belge. Parce qu'il faut savoir que la Belgique était un des plus grands constructeurs automobiles d'Europe à une certaine période. C'est bloqué, complètement bloqué, mais je ne sais pas ce qui est bloqué. Donc probablement les pistons qui sont rouillés dans le cylindre. Et si le piston est coincé dans le cylindre, on ne sait pas lever le cylindre complet. Là, je ne sais pas comment on va faire pour ne rien abîmer. Et là, je ne sais pas. Ça, on verra. Dit is de onderzijde van de stoel. Maar dus, ja, dit is niet echt het meest gezellig voor op te zitten. Dus die gaan we terug moeten herstellen, dat houtwerk. Ook terug met die veren enzovoort. Maar dan moeten we nog, ja, dan zouden we nog een stof moeten vinden die zo goed mogelijk aansluit bij het originele. Maar dat zal je altijd zien dat die 2 stoelen hersteld zijn geweest. Dat gaat niet anders. Hè. Het zou niet zichtbaar zijn als je heel de zitting alles nieuw maakt. Maar dat zou weer zonde zijn voor de ziel van de auto. Dus denk ik liever dat je ziet dat de zitten nieuw zijn, maar de rug is nog origineel. Dat is eigenlijk hetzelfde als we gaan een 17e kast gaan we wat vezelplaatherstellingen doen. Dat is net hetzelfde. Hè. Mag absoluut niet gebeuren. Die auto's mogen absoluut niet gerestaureerd worden. Moeten wel rijdend gemaakt worden. Maar met zoveel mogelijk behoud van de originele onderdelen en alle zaken. Le principe ici que j'ai respecté, c'est la conservation. Toutefois, de temps en temps, il faut pouvoir faire une petite restauration. Je prends l'exemple de l'aile arrière, dont la peinture est d'origine et elle a été paradoxalement protégée par la poussière de l'entrepôt. Donc un simple nettoyage a suffi. Par contre, il manquait un morceau ici qui était cassé, absent. Donc là, j'ai demandé à l'ébéniste de refaire une pièce, mais on ne va pas essayer de retrouver le ton d'origine, les filets, etc. La même chose pour, par exemple, l'aile avant, où là, le morceau manquait également. L'ébéniste a refait. Il faut voir les restaurations, parce que on conserve, donc voilà, il manquait un morceau, donc on a mis, mais on va mettre du vernis, quoi, protégé. Dit stuk, de chassis eigenlijk, was spijsrot, zeggen ze op zijn Antwerps. Daar hebben we een nieuw stuk gemaakt met S-hout. Eigenlijk het hout dat destijds gebruikt werd voor koetsen en carrosserieën te maken. Dus dat deel, dat stukje chassis hebben we vervangen. Het oude verhaal, dus dit is het oude verhaal, dat komt hier terug bovenop. Het origineel onderdeeltje komt hier terug voor.
En dat stukje komt hierbij. Ja, de vuistjes zitten nu daar. Komt hier zo. En dan ziet dat er langs buiten terug eigenlijk helemaal origineel. Eigenlijk is het ook niet erg als je zou zien dat het hersteld is. De bedoeling is niet van de mensen te gaan bedriegen en zeggen dat is allemaal origineel. Hè. Bedoel, als je die balk hier niet zou vervangen, ja, kan je niet meer rijden. Bijvoorbeeld hier onderaan, die onderste plank wordt niet vervangen. Die laten we zo. Omdat die geen draagstructuur heeft. Dus die kunnen we perfect, dan kan je zien dat dat nog origineel is. On ne va pas restaurer, on va conserver la voiture. On va faire en sorte qu'elle puisse rouler dans de bonnes conditions, mais en conservant dans son état d'origine. Par contre, de temps en temps, il faut faire une petite greffe. La banquette manquait. Là, il faudra en refaire une, naturellement. Alors cette voiture, elle a une particularité, c'est qu'elle avait une malle à l'arrière. Probablement que cette malle a remplacé un siège. Alors la preuve qu'il y avait un petit siège, c'est qu'il y a une marche pour accéder au siège. Le siège a disparu. Probablement que je préférais remettre la malle en osier parce qu'elle fait partie de l'histoire de la voiture. Ditgene dat je nu ziet, dat bruiniger en die lijntjes, dat is origineel van de jaren stilletjes. Maar dat rood dat we zien, dit is met een spuitbus, volgens mij hebben ze er rood op gespoten. Ik zal eens die vleugel hier pakken bijvoorbeeld. Het stof eraf. En je ziet door de rode verf een klein beetje nog de oude lijntjes van weleer. Het gouden product. Cellulose tinner. Dat is heel vluchtig, want met gewone tinner gaat dat niet. Dat is een jobje waar je wat geduld moet hebben. Die nieuwere rode laag verwijderen we. Ja, het duurt even, die verf moet oplossen. Maar het zwart lost niet op, dus het is al positief. Die blijft gelukkig hangen. De volgende pot is de pot van de Bonhams. En dat is gewone donkere Bonhams. En dan gaan we gewoon als een oud meubel de boel terug boenen. In Amerika, in de States, worden auto's soms overgerestaureerd, worden dingen gechromeerd die niet hoeven gechromeerd te zijn en gaan maar door. Dus wat eigenlijk wat kitscherig zou kunnen maken. Dus dat mag absoluut niet gebeuren. Dus die zijn zeldzaam, er zijn meer en meer mensen die de waarde daarvan weten te appreciëren. C'est la faire tourner, lui redonner vie, sans effacer les rides de son passé, garder son histoire. Que la mécanique soit opérationnelle, mais de rien toucher à la carrosserie. Elle doit garder les empreintes digitales et les empreintes de ses précédents propriétaires. Tu as un tableau à Rubens, il est un peu abîmé. Et toi, tu vas le repeindre au latex? Non, tu le nettoies, tu fais des petites retouches, mais ça reste un Rubens, avec les mains de Rubens qui l'ont touché. C'est comme ça. Regarde celle-ci, tu vois, regarde l'intérieur de ça. C'est spécial, hein? C'est plus kitsch que ça, tu meurs. Mais l'écusson est sur la portière, c'est l'écusson du duc de Montpensier, un descendant des rois de France. Ce château a brûlé dans les années 60 et tout ce qu'il y avait dans le château qu'on a pu sauver a été mis dans une grande dépendance, y compris cette carrosserie. Et tout l'intérieur avait été préservé, était emballé dans des sacs en papier craft, comme papier huilé, comme l'armée emballait tout. Jamais touché ça. Pour toutes mes voitures, j'essaie de connaître l'histoire depuis l'origine. Par exemple, celle-ci, quand j'ai acheté la voiture, j'ai trouvé une petite carte de visite dans ce qu'on appelle la boîte à gants. J'ai écrit à la ville de Saint-Nicolas qui m'a donné l'adresse de la dame. Je lui ai écrit, elle m'a répondu, j'ai quelque chose pour vous. Elle avait 2 photos à me donner, mais elle avait encore la facture d'origine. Donc cette voiture a été vendue au Royal Garage de Gand à Madame Van Aarde, qui avait 19 ans à l'époque.
Ensuite, cette voiture a été vendue à un contremaître de l'usine de son père, qui était une usine textile à Sint-Niklaas. Et ce monsieur m'a contacté aussi et il m'a demandé si sa voiture existait toujours. Il est rentré ici avec sa femme et quand il a vu, j'ai enlevé la bâche de la voiture, il a pleuré. Ça, ce sont des belles histoires. Il a pleuré. Dans mes collections, je n'achète que ce que j'aime. Je n'achète pas pour des raisons financières et je ne vends pas mes pièces. Quand on me demande si j'ai une voiture que je préfère, je réponds non. Je les aime toutes, mais indistinctement. Écoute bien le bruit que ça fait, tu vois. Tu vois, ça cale. Mais on ne peut pas forcer, parce que si on force, tu vois là où ça cale, ça peut casser. Voilà, et je l'ai. Voilà. Parfait. Et elle est toute belle. Comme neuve. Qualité belge, c'est normal. Je suis pas en mécanique de précision, mais monter, démonter, restaurer, oui. Ici c'est bon, ça va librement, donc on va ouvrir. Et voilà, et pour être certain, voilà, on remplit toujours le cylindre avec ça. Donc on commence à faire les petits travaux, mais là, le reste maintenant, lever le moteur, ne saurait pas faire. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui vient. Om dat ding volledig rijdend te maken met banden en dit en dat, daar steekt er wel wat uren in. Hè? Ik denk dat je gemakkelijk 500 uren of zo. 500, 800 uren. Een restauratie van een modernere oldtimer, laten we zeggen een auto van de jaren 20 of 30, ja, daar zitten toch gemakkelijk 1000 uren. Minimum, hè? Le mécanicien va venir fin d'année pour la remettre en route et d'ici là, on va enlever la carrosserie et puis phosphater, donc c'est pas un grand problème. Moi, je ne vais pas faire grand-chose. J'ai fait appel à un ami qui est un spécialiste des moteurs de Dion Bouton et c'est lui qui va la remettre en route. Tout le reste, ce sera probablement moi qui vais procéder au nettoyage, au phosphatage, etc. Ça, c'est pour le plombier, c'est pas pour une pipe. Voilà. À peu près ici, en bas, tout fonctionne. Il y a le musée de l'aviation au cinquantenaire. Il n'y a plus rien qui vole. Tout ça est là, c'est mort. C'est dommage. Voilà. Donc on fait ça depuis début février, tous les 3 jours. Sport, et on attend. Et un jour, ben, ça va aller. Mais très souvent, pour un collectionneur, le plus intéressant, le plus agréable, c'est ça. Une fois que ça tourne, que ça roule, c'est fini, on démonte autre chose. Voilà. J'estime que le Graal, je l'ai trouvé maintenant, c'est déjà bien comme ça. Non, je n'ai pas envie de divorcer ou de voler à la porte. Non, c'est bon.